নমস্কার বন্ধুরা, সবাই কেমন আছেন? আজকে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব চিকেন কোরমা। প্রথমে আমি চিকেনটা পরিষ্কার করে ধুয়ে নিয়েছি। এখন আমি 1 ঘন্টার জন্য চিকেনটা ম্যারিনেট করে রাখবো। প্রথমে আমি দিয়ে দিচ্ছি লবণ, তারপর আমি দিয়ে দিচ্ছি 1/2 চামচ হলুদের গুঁড়া, দিচ্ছি লেবুর রস, এখানে 2 চামচ আদা বাটা, 2 চামচ আদা বাটা, 4 চামচ রসুন বাটা। চিকেন কোরমাটা ঘরে থাকা হালকা উপকরণ দিয়েই আমরা সবাই বানাতে পারি। এখন আমি দিব সরিষার তেল, জিরার গুঁড়া, ধনিয়ার গুঁড়া এগুলো কিছুই লাগবে না এখানে। এখন চিকেনটা আমি 1 ঘন্টার জন্য ম্যারিনেট করে রাখবো। চিকেন কোরমা করার জন্য আমি কড়াইতে এখন সরিষার তেল দিয়ে দিচ্ছি। আমার তেলটা গরম হলে এখানে আমি দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজ কুচি, আর দিয়ে দিচ্ছি 8টা কাঁচামরিচ। এই রেসিপিটা একদম সহজ, ঘরে থাকা হালকা উপকরণে আমরা তৈরি করতে পারি চিকেন কোরমা। চিকেন কোরমায় লাগবে না মরিচের গুঁড়া, জিরার গুঁড়া, ধনিয়ার গুঁড়া, এগুলো কিছুই লাগবে না। ঘরে থাকা হালকা উপকরণ দিয়ে আমরা তৈরি করে ফেলবো সুস্বাদু চিকেন কোরমা। এক ঘন্টা ম্যারিনেট করার পর এখন আমি চিকেনগুলো এখানে দিয়ে দিব। এখন আমি চিকেনটা ভালো করে কষাবো। 10 মিনিট আমি চিকেনটা কষাবো। যে প্লেটে আমি ম্যারিনেট করে রাখছি ওই প্লেটটা দিয়ে আমি একটু হালকা জল দিয়ে দিচ্ছি। এখন এখানে আমি দিয়ে দিচ্ছি লবণ। লবণটা অল্প করেই দিতে হবে, কারণ আমি ম্যারিনেট করার সময় লবণ দিয়ে ম্যারিনেট করছিলাম। এখন আমি চামচ দিয়ে ভালো করে নাড়াচাড়া করবো যাতে মশলাগুলো পোড়া লেগে না যায়। ভালো করে কষাতে হবে যাতে আদা রসুনের কাঁচা গন্ধটা চলে যায়। আমরা যত বেশি কষাবো রেসিপিটা তত সুস্বাদু হবে। আমার চিকেনটা কষানো হয়ে গেছে। এখন এখানে আমি দিয়ে দিচ্ছি 1 কাপ পানি। এখন আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি 1/2 কাপ গরুর দুধ। এখন আমি একে ঢাকা দিয়ে ঢেকে দিচ্ছি।
আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি 1 চামচ ঘি। দেখুন বন্ধুরা, তৈরি হয়ে গেল আমার চিকেন কোরমা। ঘরে থাকা অল্প উপকরণ দিয়ে আমি তৈরি করে নিলাম সুস্বাদু চিকেন কোরমা। এখন আমি একটা প্লেটে পরিবেশন করব। এবং কালারটা কত সুন্দর হয়েছে। দেখুন কতটা সুন্দর হয়েছে আমার চিকেন কোরমা। আমার রান্না ভালো থাকলে লাইক এন্ড সাবস্ক্রাইব দিয়ে পাশে থাকবেন।